la française. Hello friends, it's Madame Stay and I'm back with a French story. Notre histoire s'appelle Enquête chez les Crêpes. Our story is called The Chalk Investigation. Les Crêpes, that means chalk. In this story, you're going to learn about the shenanigans that happen in the classroom and how one brave detective helped solve the mystery. Est-ce que vous êtes prêts? Suivez-moi. Les Crêpes. Les petites crêpes s'amusent follement sur le tableau noir quand Madame Rouge les appelle pour leur dîner. The little chalk were having so much fun on the blackboard when Madame Rouge, their teacher, called them for lunch. Mais à leur retour, une mauvaise surprise les attend. But when they returned, a very bad surprise was waiting for them. Toutes les fleurs ont disparu! All the flowers disappeared. Les crêpes font un autre dessin. Madame Rouge ajoute une grande barrière rouge tout autour. The chalk made another picture, and Madame Rouge made a big barrier, a red, around it. So she created a gate to protect les fleurs. Voici la clôture, the gate, or the fence, et les fleurs. Voilà! Qui devrait protéger les fleurs pendant l'heure du camp, dit-elle. Here it is. This is going to protect our flowers during story time. Mais non, les fleurs ont encore disparu. Même la barrière n'est plus là. But no, the flowers disappeared again. Even the red gate. Quelqu'un vole nos dessins. Someone has stolen our pictures. Sergent Bleu arrive pour enquêter. Sergeant Blue arrived to investigate. Il trouve plusieurs indices importants. Le coupable est grand comme ça et très poussiéreux. So he found some important clues. The guilty one is about this big and is very dusty. Il rassemble quelques suspects. So he gathered some suspects. Voici le crayon. Trop mince. La colle. Trop petit. Les ciseaux. Trop pointus. Une règle. Trop grande. Une brosse. Trop poilue. Faites demi-tour, s'il vous plaît. Too thin, too small, too pointy, too big, too hairy. But you, can you turn halfway, please? Son derrière est rouge et poussiéreux. His backside is red and dusty. Affaire classée. Case closed. Sergent Bleu s'apprêta à mettre le coupable en prison. Sergeant Blue got ready to put the guilty one in prison. Mais il disparaît dans un nuage de poussière. But he disappeared in a cloud of dust. Les crêpes le poursuivent, mais the chalk went to chase after him. But il est bien plus rapide qu'elle. But he is more fast than them. Les crêpes ne savent pas du tout comment attraper le fugitif. The chalk do not know at all how to trap that fugitive. Heureusement, Sergent Bleu a un plan. Luckily and happily, Sergeant Blue has a plan.
Certains d'avoir échappé à ses poursuivants. Leur voleur tombe alors sur un autre dessin, très tentant. So, certain that he had escaped his chasers, he met something, a drawing that was very tempting. Nom d'un arc-en-ciel! J'arrive! Arc-en-ciel means rainbow. I'm coming! J'arrive! Les clés bondissent alors de leur cachette. Tu es pris sur le fait! The chalk got up. They leaped up from their hiding spot and they said, "You are caught in the act." Le voleur trouve l'accusation injuste. Well, the stealer found this to be a pretty unjust accusation. Je suis innocent. Je ne suis pas un voleur, mais une brosse à effacer. Vous faites des dessins et je les efface. Ainsi, vous pouvez recommencer. I am innocent. I'm not a thief, but a chalk brush. I erase. You make pictures, I erase them, and then you get to start again. Les craies se sentent coupables. The chalk feel guilty. Elles ont fait une grave erreur. They made a big mistake. Sergeant Bleu sait comment arranger les choses. Sergeant Blue knows how to fix things. Il propose aux craies de chasser la brosse. He proposed to the chalk to chase the brush. Mais cette fois, rien que pour s'amuser, but this time only to have fun. Arrivé! That means where you end the race if you cross the finish line. Et voici qui a gagné. La fin. Wow! Quelle drôle d'histoire, les amis! Merci d'avoir écouté en français. Merci d'avoir bien regardé et pratiqué votre français. À très bientôt, les amis! À la prochaine! Bye!